and its today's topic is etiopathogenesis of the dry eye. Now, what is dry eye? Dry eye is a multifactorial disease of the tears and ocular surface that results symptoms of discomfort, visual disturbance, and tear film instability with potential damage to the ocular surface. Dry eye related terms: keratoconjunctivitis sicca, xerophthalmia, dysfunctional tear syndrome, and Sjogren syndrome. Now, lacrimal function unit. It consists of tearing apparatus, production, mainly lacrimal gland, and clearance of the lacrimal passes. Ocular surface, conjunctiva and cornea. Eyelids. Precorneal tear film. This consists of lipid layer, aqueous layer, and mucus layer. Lipid layer thickness 0.1 micrometer. Outermost layer produced by Meibomian gland and gland of Jay's. Aqueous layer 7 micrometer. Its two modes of secretion: one reflex secretion and basal secretion. Reflex secretion primarily from the lacrimal gland, basal secretion from the accessory lacrimal gland and conjunctival epithelium. Now, mucus layer, it is 0.2 millimeter innermost layer produced by goblet cell and stratified squamous epithelium. Tear film constituents. Outer lipid layer comes from Meibomian gland, gland of Jay's, and gland of Mole. Function: its function is prevent evaporation of tear, maintenance of the tear film thickness, act as surfactant, allow spread of tear film, and sealing the apposed lid margin during sleep. Tear film constituent, middle aqueous layer, it comes from lacrimal gland and accessory lacrimal gland of Krauss and Umfrieds. Function: optical clarity of the cornea, metabolic waste product wash away, nutrition and oxygen supply to the corneal epithelium, antibacterial activity by the lysozyme and lactoferrin and immunoglobulin A, maintenance of the renewal of the ocular surface. Inner mucin layer comes from conjunctival goblet cell, gland of Mans, Krebs of Hanley. Laboratory experiments suggest that conjunctival P2Y2 nucleotide receptor may play a role in regulation of the mucin secretion. What is function? Function: weighting of the corneal epithelium, lubrication, trap foreign particle, cellular debris, and microbes which with blinking are moved to the medial canthus where they exit from the eye. Now, lacrimal drainage system. Lacrimal fluid from the preocular surface form a marginal strip, collects as a lacus lacrimus in the inner canthus, tear into the punctum and canaliculi by the capillary action, flow along the lacrimal passages by the active lacrimal mechanism, which is mainly maintenance by the pitarsal portion of the orbicularis oculi. Tear film regulation, there is hormonal regulation and neuronal regulation. Hormonal regulation, androgen, estrogen, and progesterone. Neuronal regulation, secretomotor, nerve impulse, and the nerve supply mainly secretomotors. There is sensory supply by the lacrimal branch of the frontal, lacrimal branch of the ophthalmic division of the trigeminal nerve, and there is superior. The sympathetic supply by the superior cervical ganglia and the most secretomotor by the superior salivary nucleus. And neuronal response. Emotional response from hypothalamus to the lacrimal nucleus of the facial nerve through reticular formation, and the reflex secretion, irritation of the cornea and conjunctiva. Ophthalmic and maxillary division of the fifth nerve, sensory nuclei of the fifth nerve, and internuncial neuron, lacrimotory nucleus of the facial nerve, then to the lacrimal gland, and secretion, reflex secretion occurs.
What are the predisposing factors? Predisposing factor: aging, medication, ocular surgery, allergy, environment, menopause, postmenopausal age, contact lens use, and ultraviolet ray. Some statistical data show that the line diagram shows that mm, dry eye more frequently occurs in women than the men. There is several reasons for occurring in women than the men. First one is there is hormonal change, postmenopausal age, there is use of cosmetics, and there is use of several medication. And significant increase with age. As during aging process, we there is frequent mechanism. First one is aging process. We lost goblet cell from the ocular surface epithelium, and second was is there is frequent change of the blinking, and there is lagophthalmos, plopia. Then there is lacrimal gland dysfunction. There is corneal sensation decreases. Classification: on the basis of physiological consideration and clinical observation, aqueous deficiency, that is keratoconjunctivitis sicca, and congenital lactemia, paralytic hyposecretion, soluble surfactant or mucin deficiency, hypovitaminaceous, A. Stephen-Johnson syndrome, drugs, chemicals, and burns, lipid abnormality, chronic blepharitis, and impaired lid function, exposure keratitis, symblepharon, pterygium, epitheliopathy, anesthetic cornea, epithelia ligularis. Diagnostic classification. International Dry Eye Workshop. According to International Dry Eye Workshop, this is two types, that is aqueous tear deficiency and evaporative dry eye. Aqueous tear deficiency, it is Sjogren syndrome and non-Sjogren syndrome. Sjogren syndrome, two types, primary and secondary. Non-Sjogren, lacrimal deficiency, lacrimal duct obstruction, reflex block, primary age-related hyposecretion. Primary Sjogren syndrome, an autoimmune disorder in which lacrimal gland, salivary gland are infiltrated by active cilia, resulting in symptoms of dry eye and dry mouth. This is shows systemic autoimmune disease effect. This is clinical parotid enlargement, dry eye, and dry mouth. And this picture shows the other systemic function, systemic abnormality. Secondary Sjogren syndrome is Sjogren syndrome associated with other autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis, SLE. Non-Sjogren syndrome, aqueous deficiency, dry eye disease can result from lacrimal gland insufficiency, lacrimal obstruction, or reflex hyposecretion. Now, non-Sjogren syndrome, primary age-related hyposecretion, lacrimal gland, we already discussed previously. Now, evaporative dry eye. This is two types, intrinsic and extrinsic. Intrinsic, meibomian well deficient, meibomian well deficiency, disorder of the lid apparatus, low blink rate, and drug action. Extrinsic, contact lens wear, vitamin A deficiency, topical drug preservatives, and ocular surface disease. Etiopathogenesis, contact lens wear, decreased corneal sensitivity, increased evaporation due to reduced blink rate, and or incomplete lid closure during blinking. Poor lens wettability may also contribute to increased evaporation. Perioperative povidone iodine, goblet cell destruction, reduced basal tear secretion, loss of microplica and reduced mucin production, less retention of fluid even with normal lacrimal gland function. Exposure time is also important. 1 minute exposure and 3 minute exposure show similar microorganism eradication rather than 1 minute exposure causing no epithelial damage. Refractive surgery, disruption of the dense half-basal nerve plexus, loss of conjunctival goblet cell, change in corneal shape may affect the relationship between the eyelids and the ocular surface, causing abnormal tear distribution. Post-LASIK dry eye, 38 to 75% immediately, which improves within 6 to 12 months. Vitamin A deficiency causes xerophthalmia, impaired goblet cell development, and lacrimal gland damage. Environmental condition, low humidity, high temperature, wind, or high air velocity increase evaporation. Air condition,
Poor air quality or air pollution, tobacco smoke may causes irritation, worsening of the dry eye symptom. In Parkinson's disease, there is a reduced blink rate resulting in increased evaporation. The influence of smartphone use on the status of the tear film and ocular surface. Office workers who spend more than 4 hours watching visual display terminal experience severe ocular symptoms. Blue light emitted from the smartphone screen may adverse effects on corneal epithelial cell in human. Overexposure to blue light causes deterioration of the tear film and increased level of inflammatory markers and reactive oxygen species. Medication. There is anticholinergic, antihistamine, antispasmodic, tricyclic, antidepressant, beta blocker, preservatives, diuretics, systemic isotretinoin, amiodarone, and interferon postmenopausal hormone replacement therapy and anti-androgenic hormone. In contrast, one population study found that angiotensin converting enzyme inhibitors are associated with lower risk of dry eye. Basic mechanism, there is tear film instability, inflammation of the ocular surface, and increased osmolarity of the tear film. This is the basic mechanism of the dry eye. Pathogenesis. Evaporation of the dry eye, Meibomian gland dysfunction. In Meibomian gland dysfunction, there is actually formation of the alteration of the lipid metabolism and transition from unsaturated to saturated fat, obstruction of the gland, and tear film instability, evaporation, and hyperosmolarity. And tear film hyperosmolarity stress the surface epithelium and release of inflammatory mediators. Junction between superficial epithelial cell is disrupted, T cell accumulation, and product cytokine. Causes accelerated detachment of the epithelial cell, apoptosis, further barrier disruption, and influx of the cell, vicious cycle going on. What is pathological alteration? Ocular surface inflammation, there is increased cytokine production, T cell activation, matrix metalloproteinase, and prostaglandin. And altered composition, altered protein, altered lipid, aqueous, and mucin distribution. Poor inflammatory circle, there is tear, hyperosmolarity, stress surface epithelium, influx of the inflammatory cell, further barrier disruption, detachment of epithelial cell, and apoptosis. Production of cytokine, tumor necrosis factor, interleukin 1, T cell infiltrate epithelium, disruption of the epithelial intercellular junction. There is further disruption. Again, there is release of the inflammatory mediators, and this vicious cycle is gone. Thank you all for your patient sharing. Thank you, Dr. Aminul, for your nice and elaborate presentation. Now we may start our discussion. Students, you may ask questions to our today's presenter. Question is student that Sir, assalamu alaikum, sir. Manoj Jain, bolo. Thank you, presenter, for your nice and elaborate presentation.
I have a question regarding one terminology has come to your presentation regarding the increased osmolarity of the tear film. Can you please tell how the osmolarity of the tear film increase for the basic mechanism of the dry eye? Increased osmolarity, there is various mechanism. First one is there is Mammalian gland dysfunction. There is bacterial lysis which increase the melting point of the meibomium and which causing further growing of the bacteria and formation of the and there is cupping and pouting of the meibomian gland opening, and there is that phospholipid layer which is secreted by the meibomian gland which is not found. So there is rapid evaporation of the aqueous layer and there is increased osmolarity in meibomian gland dysfunction. আরমান কিছু অ্যাড করতে চাও? Sir, negative, sir. Thank you, sir. Thank you, presenter, for your nice presentation. My question is, what is desiccation and cause of desiccation? Desiccation. Could you please answer this question? Desiccation is also known as extreme dryness. It occurs as a result of destruction of the goblet cell, which means when the mucin layer is absent, then this extreme dryness, which is also known as desiccation, occurs. Thank you. Here's the next. Assalamualaikum. That's it. Thank you, Doctor. Nice presentation. আমি কোশ্চেন করব? জি ভাই আপনি করেন। আচ্ছা। In your presentation, you said about the sensory supply and secret motor supply of the lacrimal gland. Would you please tell me again what was the secretomotor fibers? The secretomotor fiber from the suprasalivary nucleus and through the facial nerves. Sure. Okay, thank you. Thank you, doctor, for your nice presentation. My question is how the hyperosmolarity affects the dry eye, and what is the level above which hyperosmolarity causes dry eye? Level, I don't know. Please, would you say the level? 308 milliosmol per liter. Below 308 milliosmol per liter is the normal osmolarity of the tear. If it rises above 316 milliosmol per liter, then it causes hyperosmolarity. Student RQ9. Assalamualaikum. I'm Sayyidul Abrar, FCPS student. So you have mentioned that facial nerve is responsible for the secretion of this lacrimal gland. It is a parasympathetic supply,
can you tell me what is the parasympathetic ganglia for this lacrimal secretion? The superior salivating nucleus is the nucleus, and the ganglia. Pterygopalatine ganglion. Yes. Thank you. My question to the presenter: how dry eye occurs in Jobin syndrome? What is the pathogenesis of dry eye? There is a T cell infiltration occurs in the it is an autoimmune disease. Sjogren's syndrome, it is an autoimmune disease. There is T cell activation and T cell inflammation occurs in the lacrimal gland, salivary gland, parotid gland, and infiltration and the inflammation both causing the destruction of the lacrimal gland, and there is secretion is reduced. Lymphatic infiltration and destruction of the inflammation causes destruction of the lymph. G. Yes. Next. একটা কমন ডিজিজ, তোমাদের আরো কোশ্চেন থাকা উচিত না? Assalamu alaikum. I'm Dr. Fatematul Johra, FCPS Part 2 student. My question is why dry eye is more common in elderly women? First one is elderly patient. Why dry eye is more occur? In elderly patient, there is a lacrimal gland dysfunction from reduced goblet cell, and there is a reduced corneal sensation. There is not and reduced blinking rate, and there's presence of lagophthalmus, and during night time not eyelid is not closed properly. This is the main cause of aging process, which is causing dry eye, and also medication. Several medication is also causes dry eye. And in women, there is in elderly women there is main cause, there is hormonal imbalance, mainly progesterone estrogen hormone is reduced, but this tear secretion and is mainly maintained by the androgenic hormone, and this also reduced with the aging process, which causes dry eye. Okay, thank you. Androgen play a very important role in dry eye. Ji sir. Assalamu Because alaikum. Sir, I have a question to the presenter. Can you tell me some ocular eyelid disorder which may causes dry eye syndrome? Thank you, presenter, for your nice question. First one is this Meibomian gland dysfunction. There is also there is acne rosacea. There is some disorder like eyelid and ocular disorder, mainly allergic conjunctivitis, and there is ectropion, cicatricial ectropion, or any type of ectropion also causes. And in case of facial nerve palsy, there is secretion is reduced, and there is lagophthalmus, lead detection. This also causes dry eye. Could you please add further? Thank you. We can add blepharitis like anterior blepharitis and staphylococcal blepharitis, and Yes. also floppy eyelid syndrome, and bistichiasis. Thank you. কোনো কোশ্চেন নেই কারো? সুদীপ্তা, তোমার কোনো প্রশ্ন নাই সুদীপ্তা?
ম্যাডাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল, একটু করতে পারি কিনা? Sure. ডক্টর আমিনুল, আপনি বলেছেন যে ড্রাই এ সাধারণত রিফ্লেক্সিভ হাইপারসিকুলেশন হতে পারে, তো হাউ উইল ইউ ডিফারেন্সিয়েট ইট ইজ রিফ্লেক্সিভ হাইপারসিকুলেশন অর এপিফোরা? Reflexive hypersecretion and Or epiphora? epiphora. How will you differentiate? বিষয় চলে যাবে আর কি। তারপরে তুমি বলতে চাইলে বলো এপিফোরা রিফ্লেক্সিফিকেশন, এপিফোরাটা কেন হয়? Epiphora sir mainly হয় due to any pathway তে যে কোনো obstruction থাকার কারণে হতে পারে, যেটা nasolacrimal duct obstruction এর কারণে হতে পারে। এটা স্যার। আর স্যার রিফ্লেক্স হাইপোসেক্রেশন প্যাথোফিজিওলজি একটা থ্রেশহোল্ড লেভেলের উপরে যদি কোনো কর্নিয়াল ইরিটেশন বা সেন্সেশন হয়, তখন এটা স্যার রিফ্লেক্স হাইপোসেক্রেশন হয়। এটা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য স্যার আমরা মেনলি যেটা আমরা স্যাক প্যাটার্নসি টেস্ট করতে পারি, যদি স্যাক প্যাটার্নসি টেস্টটা ইনট্যাক্ট থাকে তাহলে আমরা বুঝবো যে এটা এপিফোরা না না মানে আমার স্যার এর চেয়ে বেশি জানা নাই। আফরোজ, স্যার শার্মার টেস্ট করবো স্যার, শার্মার টেস্ট করে স্যার আমরা দেখবো স্যার যে এটা কোন সেকপেটেন্সি শার্মার টেস্ট করবো স্যার। তাহলে স্যার এটা সিক্রেশনটা রিফ্লেক্স সিক্রেশন যদি উইথ অ্যানেস্থেসিয়া উইদাউট অ্যানেস্থেসিয়া যদি 10 মিনিটের বেশি হয় তাহলে বুঝবে রিফ্লেক্সিভ হাইপারসিক্রেশন হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা অবশ্য পরের মানে নেক্সট আমাদের ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়েট যাবে। ঠিক আছে, এই দুটো প্যাথোজেনেসিস সম্পর্কে আর কারো কোনো কোশ্চেন? Assalamualaikum. I'm Dr. Shankar, HCP student. To presenter, I have a question. Why West Bengal staining occurs in dry eye? Due to epithelial defect. If epithelial defect occur, there is rose Bengal stain is found. Yes, you're right, but when mucin layer is deficient, Deficient. Okay. due to transmembrane mucin produced from intact corneal epithelium or conjunctival epithelium. When it is reduced, then West Bengal dye staining is present. Thank you. সালামু আলাইকুম স্যার, আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম স্যার এই যে আগের প্রশ্নটা নিয়ে যে যদি এপিফোরা নাকি প্রাইমারি হাইপার সিক্রেশন, এটা স্যার আলাদা করার জন্য আমরা কি প্রাইমারি জোন্স ডাই টেস্ট করবো না স্যার? এটা জানতে চাচ্ছিলাম স্যার। সে প্রশ্নটা বুঝি নাই স্যার পেশেন্টের ওয়াটারিং হচ্ছে, এটা কি এপিফোরার জন্য হচ্ছে মানে ড্রেনেজ অবস্ট্রাকশনের জন্য হচ্ছে নাকি হাইপার সিক্রেশনের জন্য হচ্ছে? এটা আমরা এটা আমরা বললাম যে এটা আমরা পরে ম্যানেজমেন্ট অফ ড্রাই এর সময় এই জিনিসগুলো ডিসকাস করব। তারপর তোমার প্রশ্ন যেটা যে কি তুমি জানতে চাইছো, ড্রাই আই মানে হাইপার সিক্রেশন ডিউ টু রিফ্লেক্স সিক্রেশন কিনা অথবা অবস্ট্রাকটিভ কিনা, এটার মধ্যে কি মানে কি ডিফারেন্সটা তুমি জানতে চাইছো? হ্যাঁ, আমি কিভাবে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব? ওই যে একটা বললো যে ইয়ে করবে আর কি ল্যাক্রিমাল প্যাসেজ ইনটেক্ট আছে কিনা সেটা দেখা, আর একটা হচ্ছে যে শার্মার টেস্ট করে দেখবে যে এই যে শার্মার 1 শার্মার 2 এই জিনিসগুলো আছে যেগুলো পরে যখন অ্যানেস্থেসিয়া উইথ অ্যানেস্থেসিয়া উইদাউট অ্যানেস্থেসিয়া আমরা যখন রিফ্লেক্স টিয়ার সিক্রেশন গুলো টেস্ট করব দেখ ইয়ে করব তখন আমরা এই জিনিসগুলো ডিসকাস করব। জান্নাত কি জোনস ডাই টেস্টের কথা বলছিলেন? জি ম্যাডাম, আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে স্যার ম্যাডাম আমরা এটা যদি আমাদের জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে এটা বলবো কিনা যে আমরা জোনস ডাই টেস্ট করে দুইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি, প্রাইমারি জোনস ডাই। ঠিক আছে, এনিমোর একটু কোরিলেট করতে হবে। It's time to ask question to the present students, sir. ওরা জিজ্ঞেস করার প্রশ্ন। সুদীপ্তা সরকার, হ্যাঁ তুমি বলো।
What are the constituents of lacrimal function unit? Lacrimal function unit, there is lacrimal gland and lacrimal drainage pathway, which includes lacrimal canaliculi, then the lacrimal sac, and also the nasolacrimal duct. And ocular surface Complex, total complex. ocular surface এর মধ্যে তোমার conjunctiva, cornea, Meibomian gland, accessory lacrimal gland, eyelid, তারপরে Sensory and motor nerves. sensory motor nerves that connect them. এগুলো আসবে তো সব lacrimal functional unit. একটা complex. আচ্ছা, Dr. Shamima Shanta. Shanta, you tell us different thicknesses of precorneal tear film constituents. Thickness It's important. 0.1 microliter lipid layer, 7 microliter aqueous layer, and 0.2 microliter of mucin layer. Student Q9, চন্দন একটু নাম বলবা? ডাক্তার মারিয়া আছে না? Maria, our today's presentation describe করেছে dry eye একটা situation, হ্যাঁ? So can you define this dry eye condition? ও মারিয়া, তুমি কি পথে? ম্যাডাম সাইফুল আহমেদ আসছে ম্যাডাম, সাইফুল আহমেদ করুন। আচ্ছা, মারিয়া ম্যাডাম অন দ্য ওয়ে। হ্যাঁ, on the way. সাইফুল, তুমি বলো। ম্যাডাম, কোশ্চেনটা বুঝতে পারি না। What is dry eye? এটা একটা কন্ডিশন হিসেবে ডেসক্রাইব করেছে আমাদের আজকে প্রেজেন্টেশন। সেটা কি বলতে পারবে? আচ্ছা সাইফুল, তুমি বলো। dry eye definition টা বলো। Madam Flanco, madam. Dry eye, a multifactorial disease of the tears and ocular surface that results in symptoms of discomfort, visual disturbance, and tear film instability with potential damage to the ocular surface. খুব সুন্দর হয়েছে। এটা ডিউস ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী 2007 বর্ণনা করা হয়েছিল। আচ্ছা, এরপরে আরেকজন বলো। চন্দন, তুমি একটু স্টুডেন্টের নাম বলো। এখানে সব অনারারিতে দেখতে পাচ্ছি আমি। জি ম্যাডাম, স্টুডেন্ট ম্যাডাম ইয়া আছে আরমান আছে ম্যাডাম, আরমান তানজিন, তুমি বলো। তাহলে তানজিন হুদা না, এফসিপিএস থেকে দেখতে পাচ্ছি। ফাংশন অফ লিপিড লেয়ার তোমার জন্য সোজা। They are by the meibomian gland, causes the smoothness or of the tear, and also causes the evaporation. Evaporation help করে, the smoothness or lubrication help করে। evaporation হেল্প করে নাকি evaporation রিটার্ন করে? evaporation রিটার্ন করে, evaporation প্রিভেন্ট করে, তারপরে এটা lubrication হেল্প করে স্যার। It acts as a surfactant. It also helps in spreading the tear film, that is precorneal tear film. It seals the lids when the person is sleeping between the two opposed surfaces of the lids. It acts as a barrier. So these are very important functions of lipid layer. আচ্ছা, আরেকজন বলো।
সব এইচ এর মধ্যে দেখতে হচ্ছে। আরমান হোসেন আরমান বলো। মেজর আসসালামু আলাইকুম স্যার। Function of aqueous layer. Sir, it gives the nutrition and oxygen to the corneal epithelium. It causes it has the antibacterial activity due to presence of the lysozyme, lactoferrin, and immunoglobulin A. It gives the cornea an optical clarity, and also it washes away the metabolic waste product from the ocular surface. Very good, খুব ভালো হয়েছে। আচ্ছা, নেক্সট আরেকজন বলো। এই তিনটা ফাংশনই কিন্তু প্রত্যেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা জান্নাত, তুমি বলো ফাংশন অফ মিউসিন লেয়ার আর মিউকাস লেয়ার। Thank you, madam. The function of the mucin layer of the tear film is primarily allows the weighting of the corneal surface, and it causes lubrication, and due to deficiency of the mucin layer, it leads when goblet cell loss occurs, then there is deficiency in secretion of the mucin layer occurs, which leads to formation of the cicatricial conjunctivitis. So the mucin layer protects the conjunctiva from occurring the cicatricial conjunctivitis. যে তুমি বললে মিউসিন লেয়ারটা যদি না থাকে বা ইয়ে থাকে, তাহলে কি হতে পারে, কি সমস্যা হতে পারে? স্যার, মিউসিন লেয়ারটা কর্নিয়াল অ্যাকুয়াস যে লেয়ারটা, এটাকে কর্নিয়াল সারফেসের সাথে অ্যাডহেশন করে স্যার। এই যে কর্নিয়াল এপিথেলিয়ামে যে মাইক্রোপ্লিকা থাকে, এটার সাথে অ্যাটাচ করে টিয়ার ফিল্মটাকে। সো যদি মিউসিন লেয়ার লস হয়, তখন স্যার এই টিয়ার ফিল্মের কর্নিয়ার সাথে অ্যাটাচমেন্টটা হবে না। তাহলে কি হবে, এই যে তোমার ওই যে ইনক্রিজ করবে হচ্ছে তোমার ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্স, লোবের সাথে যে আইলিড যে মুভ করতেছে সেটার ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্সটা ইনক্রিজ করবে, যার ফলে কি হবে, সে এক্সেসিভ স্টিমুলাই দিবে টু দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। এখান থেকে এটার জন্য হবে কি রিফ্লেক্স সিক্রেশনটা হবে, এই ইয়েটাতে ওর ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের ইনফ্লামেশনটা হবে, এবং আলটিমেটলি কি হবে যে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের সিক্রেশনটা হ্যাম্পার্ড হবে। ঠিক আছে? হলো বলো ম্যাডাম লাস্ট কোশ্চেন ম্যাডাম। লাস্ট কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, তাহলে বিকাশ বলো। ক্লাসিফিকেশনটা করা হয়েছে ড্রাই আইয়ের, সেটার মানে পজিটিভ হিসাবে সেটা একটু বলো তো। Etiological classification, diagnostic classification. Etiological classification due to the tear film instability, due to inflammatory cause like primary Sjogren syndrome or secondary Sjogren syndrome. Other external cause like environmental factor. Primary external cause means aging process, hormonal imbalance, and associated eyelid and surface disorder like ectropion, entropion, trichiasis, floppy eyelid syndrome, rosacea blepharitis, and environmental factor like extrinsic environmental factor. তোমাদের ওই যে ডিউস ক্লাসিফিকেশন যেটা আছে, তবে এটা বললে বরং রাদার এটা তোমার জন্য এক্সপ্লেন, তুমি হ্যাপাজার্ডলি বলতেছো তো জিনিসগুলো আসলে সব তুমি ভাগে ভাগ করে বলো। অ্যাকুয়াস টিয়ার ডেফিসিয়েন্সি এবং ইভাপোরেটিভ ড্রাই আই এইভাবে বলো, তাহলে তোমার জন্য মানে জিনিসগুলো প্রত্যেকটা জিনিস সুবিধা হবে। স্যার অ্যাকুয়াস টিয়ার ডেফিসিয়েন্সি স্যার এটা স্যার ডিউস ক্লাসিফিকেশন তো স্যার ডায়াগনস্টিক ক্লাসিফিকেশন। এটাই বলছে স্যার, এটা স্যার অ্যাকুয়াস টিয়ার ডেফিসিয়েন্সি এন্ড মেওগ্রেন গ্ল্যান্ড ডিসফাংশন। অ্যাকুয়াস টিয়ার ডেফিসিয়েন্সি ডিউ টু অ্যাকুয়াস টিয়ার ডেফিসিয়েন্সি আর মেওগ্রেন গ্ল্যান্ড ডিসফাংশন। একটা হচ্ছে অ্যাকুয়াস টিয়ার ডেফিসিয়েন্সি আর একটা হচ্ছে ইভাপোরেটিভ
ইভাপোরেটিভের একটা ইন্টারনাল যেটা এক্সটেন্সিক আর একটা হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক। এই ইন্ট্রিনসিকের মধ্যে মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ড। এখন বলো তুমি আলাদাভাবে বলো কি বলতে চাচ্ছো। স্যার স্যার aqueous deficiency, Sjogren syndrome, primary and secondary. Non-Sjogren syndrome, lacrimal deficiency, lacrimal gland duct obstruction, reflex block, and systemic drug like antihypertensive, antipsychotic drug. And evaporative, intrinsic and extrinsic. Extrinsic, vitamin A deficiency, topical drugs, preservatives, contact lens wearer, and ocular surface disease like allergy. Intrinsic, neural oil deficiency, neural gland dysfunction, lid aperture disorder, blink rate reduction, and some drug accumulation. ঠিক আছে। আর ইফেক্ট অফ এনভায়রনমেন্ট, এটার একটা Sir, effect of environment, so sir, bolam sir, internal and external. Internal, low blink rate, visual unit terminals, microscopy surgery like long-term exposure, aging process, low androgen level, and external humidity, reduction of humidity, high wind velocity. Sir, এগুলো করলে এগুলো সুবিধা হবে। Next, faculty time. Yes, sir. Faculty time, sir. Respected faculty, please contribute to our today's আমাদের কর্নিয়ার ফ্যাকাল্টি, আমাদের কর্নিয়ার ফেলো কেউ আছে? সরি, ফেলো তো নাই। কর্নিয়ার আর কে আছে? গার্জিয়ান আছেন? ডক্টর কাদের বাদে গার্জিয়ান সূচি আছেন? এটা থাকে না কেন? নাম ভাই আছেন? প্রেনাম আছেন? অন্য ফ্যাকাল্টিকে কিছু বলবে কিনা তারপর আমরা বলি। তারপরে ফ্যাকাল্টি আচ্ছা যে শহীদ বলবেন স্যার বলেন স্যার। আচ্ছা আমি খালি দুইটা কথা বলি আর কি। আমি জানি না ওই যে অবশ্যই ওই ইটিওপ্যাথোজেনেসিসের মধ্যে স্মোকিং বলছে কিনা, স্মোকিংটা কি বলছে? স্মোকিংটা বলছে যে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে স্মোকিং ইরিটেশন করে যে সেটা বলছে। হ্যাঁ, কনজেন্টিভাইটিস। আচ্ছা, একটা এটা যদি বলে থাকে হলো। আরেকটা নতুন দেখলাম যে কয়েকদিন আগে জার্নালে দেখলাম, সেটা হচ্ছে যে ওয়ারিং মাস্ক ইন কোভিড-19 সিচুয়েশন, এবং সেখানে তারা দেখাইছে যে এটা ইট কজেস ড্রাই আই। এটা ব্যাখ্যাটা এইভাবে দেখিয়েছে যে আমরা যেমন উইন্ডে গেলে যেমন আমরা চোখ শুকিয়ে যায়, যে মাস্কটা আমরা অনেকেই পরে, তারা ফোর্সিং দিস এয়ার টুয়ার্ডস দ্য আই, ওভার দ্য সারফেস অফ দ্য আই। এবং বলছে যে যারা নাকি মাস্কের উপরে চশমা পরে তাদের নাকি আরো ওয়ার্স। ফর ক্রনিক্যালি ইউজিং মাস্ক ক্যান কজ ড্রাই আই। যারা নাকি উইথ চশমা পরে তাদের জন্য আরো বেশি খারাপ, কারণ চশমা নাকের কাছে লেগে থাকে, হাত থাকে হইলো চোখের দিক দিয়ে, এন্ড দ্যাট মানে ফোর্সিং এয়ার আউট অফ দ্য টপ অফ দ্য মাস্ক এন্ড ওভার দ্য সারফেস অফ দ্য আইস। এটা একটা ইটিওপ্যাথোজেনেসিস, এটা বেশ কয়েকটা স্টাডি আছে। আমি এর মধ্যে একটা স্টাডি দেখলাম। এটা আমার মনে হয় যে একটা নতুন সংযোজন, নতুন সত্যি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। ফরাত আমি বলতে পারবো কিছু? অবশ্যই অবশ্যই। এক সেকেন্ড শহীদ ভাই, চলো যে দীপক যেটাকে বললেন ওটাকে তারা একটা স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস এন্টিটি করে ফেলছে। দে আর কলিং মাস্ক অ্যাসোসিয়েটেড ড্রাই আই। ঠিক আছে, এটাই আর কি। থ্যাংক ইউ। বলেন শহীদ ভাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বলেন। আজকে টপিক ছিল ইটিওপ্যাথোজেনেসিস অফ ড্রাই আই। অ্যাকচুয়ালি ড্রাই আইটা একটা মাল্টি ফ্যাক্টরিয়াল ডিসঅর্ডার। এটা এনভায়রনমেন্ট থেকে শুরু করে পেশেন্টের যে প্যাথোজেনেসিস আছে সব কিছুকে ইনভলভ করে। এখন লেটেস্ট যে কথা আমাদের দীপক স্যার বললেন, এখন আমাদের যে জিনিসটা দরকার, এক নম্বর কথা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অকুলার সারফেস বলতে আমরা কি বুঝি। কারণ অকুলার সারফেস ডিসঅর্ডারের সাথে এগুলো রিলেটেড। তো অকুলার সারফেসের আমাদের 7টা কম্পোনেন্টটা সবারই জানতে হবে। কেয়ারফিন একটা কম্পোনেন্ট, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, এক্সেসিভ ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, আইলিডস, নেজোলেক্রিমাল ড্রেনেজ সিস্টেম,
বালবার টাসেল কনজাংটিভা এবং ট্রাইজেমিনাল এবং ফেসিয়াল 7 আমার ফেসিয়াল না এইচকেনিয়াল না এই জিনিসগুলো আমাদের জানা দরকার নাম্বার 1 এরপর একটা কথা আসছে যে ওল্ড এজে এজিং প্রসেসে কেন ড্রাই আই হচ্ছে স্পেশালি ইন উইমেন এখানে বলা আছে এন্ডোজেনিক যে ফ্যাক্টর থাকে বিশেষ করে মেউয়েন গ্ল্যান্ড এবং ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের রিসিপ্টর থাকে এন্ডোজেনিক রিসিপ্টর থাকে এই এন্ডোজেনিক হরমোন গুলো যখন কমে যাচ্ছে এই হরমোনের কাজটা হচ্ছে যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি অ্যাকশন থাকে তাদের যেহেতু হরমোন রিলিজ কমে যাচ্ছে যে কারণেই হোক না কেন বয়সের কারণে বিশেষ করে মেয়েদের সেইখানে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি অ্যাকশনটা কমে যাওয়ার কারণেই পোস্ট মেনোপজাল সিনড্রোমে দেখা যায় যে ড্রাই আই মোস্ট কমন এবং পোস্টেড এন্ড যাদের এনলার্জ পোস্টেড যাদের অ্যান্টি এন্ডোজেনিক ড্রাগ ইউজ করা হয় মেয়েদের যারা পুরুষের ক্ষেত্রে হইতে পারে যাদের এনলার্জ পোস্টেড ট্রিটমেন্ট পেন থাকে এটা গেল একটা কথা এরপরে কথা আসতেছে যে আমাদের যে ইয়ে বিষয়টা আসছে যে ইভাপোরেটিভ মিউমাস গ্ল্যান্ডের যে কথাটা আসছে মেউমেন গ্ল্যান্ড ডিসফাংশন একটা কথা আসছে যে মেউমেন গ্ল্যান্ড এবং আমাদের যে ডিসফাংশনটা হচ্ছে এটাও সাথে কিন্তু ওভারল্যাপিং করে ফেলে অনেক সময় আইসোলেটেড মেউমেন গ্ল্যান্ড ডিসফাংশন নিয়ে আসতে পারে সেই পেশেন্টের ট্রাই আসছে কিনা সেটা আমাদেরকে অবগত করা উচিত এবং পোস্ট সার্জিক্যাল পেশেন্ট পোস্ট সার্জিক্যাল বিশেষ ক্যাটারাক্ট সার্জারি পেশেন্ট আমাদের যে আসতেছে একটা কথা আমি চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে জানতে চাচ্ছি যে কত পার্সেন্ট মানে 5% বিটারিন কতক্ষণ পর্যন্ত রাখলে এখানে স্পিকার বলছে যে 1 মিনিটের বেশি এবং 3 মিনিটের মধ্যে রাখলে কোনো যেহেতু ইফেক্টে কোনো ডিফারেন্স নাই তাইলে আমরা কতক্ষণ সময় রাখলে তাতে করে আমরা এটা অ্যাভয়েড করতে পারি কারণ পোস্ট সার্জিক্যাল পেশেন্ট ইনভেরিয়েবলি বার্নিং সেন্সেশন নিয়ে আসে স্পেশাল ক্যাটারাক্ট সার্জারি থ্যাংক ইউ ডক্টর শহীদ আপনি ওই যে অকুলার সারফেসের কথা বলে যে সবগুলো ইউনিটের নাম বলেন এটা হচ্ছে আসলে ল্যাক্রাইমাল ফাংশনাল ইউনিট আর অকুলার সারফেস কনস্টিটিউট করবে আমাদের কর্নিয়া কনজাংটিভা কভারড উইথ লিড টিয়ার ফিল্মটা কি জাস্ট ইট ইজ অলসো পার্ট অফ যে অকুলার সারফেসের মধ্যে টিয়ার ফিল্মটা একটা সারফেসের মধ্যে পড়ে কারণ ড্রাই আই হচ্ছে অকুলার সারফেস ডিসঅর্ডার বাট টিয়ার ফিল্ম ডিসঅর্ডার ইট ইজ অলসো অকুলার সারফেস এটা অকুলার সারফেসের মধ্যে বলেন আসলে অকুলার সারফেসের মধ্যে যেটা বললো আমরা বইতে যে জিনিসগুলো জানি সেই জিনিসগুলো বলাটাই ভালো অকুলার সারফেস বলতে আমরা বুঝাই যে কনজাংটিভা কর্নিয়া তারপরে তোমার এই মেবোবিয়ান গ্ল্যান্ড অ্যাক্সেসরি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড প্রপার এবং তোমার এই যে নার্ভ সেন্সরি এন্ড মোটর নার্ভ কানেক্ট দেম এই টোটাল এটাই হচ্ছে ল্যাক্রিমাল ফাংশনাল ইউনিট এভাবে বলে চেয়ারম্যান স্যার আমি একটু বলি আর কি যেহেতু শেষের দিকে অল্পটা যেটা হচ্ছে আজকে যেহেতু ইটিওপ্যাথি আমাকে কি শোনা যাচ্ছে ইটিওপ্যাথোলজি আমাদের গ্লুকোমা কনসার্ন যেটা ড্রাই আই আমরা আসলে গ্লুকোমা যেহেতু লাইফ লং ডিজিজ পেশেন্টকে লাইফ লং অ্যান্টি গ্লুকোমা ইউজ করতে হয় এবং এই অ্যান্টি গ্লুকোমাতে যে প্রিজারভেটিভ থাকে বিশেষ করে ব্যাক প্রিজারভেটিভ সেটা একটা ড্রাই আই এর অন্যতম কারণ যার ফলে দেখা যায় যে গ্লুকোমা পেশেন্টের এই ড্রাই আই একটা কমন সিম্পটম তো এটা স্টুডেন্টদের জানতে হবে যে ব্যাক থেকে কিভাবে ড্রাই আই হয় ইউজুয়ালি গবলেট সেল ডিস্ট্রাকশন করে যেটা একটু আগে আলোচনা করা হয়েছে গবলেট থেকে কিভাবে মিউসিন বের হয়ে কিভাবে সে ড্রাই আই করে এটা একটা আর অ্যাকচুয়ালি যে আমাদের যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলি আলোচনা করা হয়েছে এগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে মডিফায়েবল আর নন মডিফায়েবল মডিফায়েবল এর ভিতরে যেমন এই যে আমার যেটা আছে প্রিজারভেটিভ বা অন্যান্য যে কম্পিউটার এক্সপোজার বা অন্যান্য যে রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলি আছে এগুলি মডিফায়েবল আর নন মডিফায়েবল এর ভিতরে বলা যেতে পারে যেমন এজ এগুলি তো মডিফাই করা যায় না এইভাবেও এটা রিস্ক ফ্যাক্টর গুলিকে ক্লাসিফাই করা যেতে পারে আর আমার একটা জানার কথা ছিল আলোচনার এক পর্যায়ে রোজ বেঙ্গলকে একজনে বলেছে যে এটা যদি এপিথেলিয়াল ডিফেক্ট হয় সেটাকে স্টেইন করবে এটা কি ঠিক আসলে তো ডিভাইটালাইজ টিস্যুকে রোজ বেঙ্গল আমি যতটুকু জানি যে সে স্টেইন করে এবং ফ্লোরোসেন্ট এপিথেলিয়াল ডিফেক্ট থাকলে সেটাকে সে স্টেইন করে যেমন স্যার আপনার এটা একটু স্টেইন থ্যাংক ইউ আর কেউ বলার নাই না আমি বলি তাদের বলো thank you Dr. Aminur Rahman for your nice presentation. Now today's is etiopathogenesis of dry eye. The hallmark of dry eye is hyperosmolarity.
একজন প্রশ্ন করেছিল যে হাইপারঅসমোলারিটি কিভাবে এটা করতেছে। হাইপারঅসমোলারিটি আমরা বলতে কি বুঝি? হাইপারঅসমোলারিটি বলতে বুঝি যে আমাদের যে প্রিকর্নিয়াল টিয়ার ফিল্ম আছে এখানে কি মাত্রায় সলিউটস গুলো আছে, সলিউটস আমাদের যে সাসপেন্ডেড পার্টিকলস গুলো থাকে সেটা কি মাত্রায় আছে। এটা বলা হয় যে নরমাল হচ্ছে আমাদের টিয়ার ফিল্ম আছে সেটা হলো 302 মিলি অসমল পার লিটার এরকম। এটা যদি 316 উপরে যায় তাহলে এটা বলবো যে এটা হাইপার অসমোলারিটি এবং ইট ইজ ডিউ টু ড্রাই আই। আর যদি 300 এর নিচে থাকে তাহলে আমরা বলবো যে নরমাল। এখন যে হাইপার অসমোলারিটি হলে কি ঘটনা ঘটে? হাইপার অসমোলারিটি হলে টক্সিক টু দা এপিথেলিয়াম। আমাদের অকুলার সারফেসে যে সারফেস আছে সেটা টক্সিক তখন কেন যে হাইপার অসমোলারিটি যে আমাদের সলিউট গুলো থাকে তখন এটা নির্দিষ্ট মাত্রা যখন থাকে না তখন ইনফ্ল্যামেটরি কিছু চেঞ্জ তৈরি করে। নরমাল যে এনভায়রনমেন্ট থাকে সেটা থাকার ডিস্টার্ব হলে সে ইনফ্ল্যামেটরি চেঞ্জ হয়। এই ইনফ্ল্যামেটরি চেঞ্জ হলেও গলব্লাডার সেল অন্যান্য স্ট্রাকচার গুলো একটু প্যাথোলজিক্যাল হয়, তারপর আস্তে আস্তে ড্রাই আই হয়। এবং মূল যে সিম্পটম সেটা হলো যে বার্নিং যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তার হাইপার অসমোলারিটি আছে। বার্নিং ইজ দা আমার হলমার্ক হচ্ছে ক্লিনিক্যাল হলমার্ক হচ্ছে আমার হাইপার অসমোলারিটি, আর ড্রাই এর হলমার্ক হচ্ছে হাইপার অসমোলারিটি। মানে এই একটা জিনিস। আর একটা সেকেন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে বারবার খুব মানে কনফিউজ হচ্ছে স্টুডেন্টরা যে আমরা অকুলার সারফেস বলতে কি বুঝি। অকুলার সারফেস বলতে বুঝি যে আপনি বাইরে থেকে তাকাইলে অকুলার চোখের যে অংশটুকু দেখবেন ভিতরে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে আমরা কর্নিয়া, 1 নম্বর কর্নিয়া, 2 নম্বর কনজাংটিভা, 3 নম্বরে লিড মার্জিন এবং এই কয়েকটা জিনিসের এই কয়েকটা জিনিসই আমরা বলবো হচ্ছে এটা অকুলার সারফেস। সেই সঙ্গে অ্যাক্সেসরি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের কিছু অরিফিস সেগুলো আছে এটার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে আপনি করলে টিয়ার ফিল্মটা কিন্তু আমরা অকুলার সারফেস বলবো না, এটা কর্নিয়ার একটা পার্ট, কর্নিয়ার একটা অংশ, সামনের অংশ হিসেবে ধরা হয়, কিন্তু এটা কোনো স্ট্রাকচার হিসেবে ধরা হয় না। ধরা হলো কর্নিয়াটাকে, কর্নিয়ার সামনে যা থাকে সবই থাকবে সাথে, আলাদা করে বলার দরকার নাই। আরেকটা জিনিস বলা দরকার সেটা হলো কি যে একজন প্রশ্ন করছে ল্যাক্রিমেশন এন্ড এপিফোর কেমন ডিফারেন্সিয়েট করব। এখন আমরা শার্মার টেস্ট করে থাকি। শার্মার টেস্ট কখন করি? শার্মার টেস্ট করি হলো যখন আমরা মনে করি যে এটা ইজ ডিউ টু সিক্রেশনটা কমে গেছে, তখন আমরা করি। আর যদি সিক্রেশন বেশি স্পিলেস হইতে থাকে তখন তো আমার শার্মার টেস্ট করলে আমরা সব ভিজে চলে যাবে, তখন যদি আমরা শার্মার টেস্ট করি না। ঠিক আছে, আমরা করি কি আমাদের ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো দেখি যে তার যে এটি করা হচ্ছে ইট ইজ ডিউ টু পাংটাম ফেইলার না আমার লিড ফেইলার যে ব্লিঙ্ক হচ্ছে না, নাকি আমার ল্যাক্রিমাল প্যাসেজ ড্রেনেজের সমস্যার কারণে। আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য আমরা স্যাকপেটেন্সি টেস্ট করি, ইরিগেশন করি, এটা দিয়ে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি। কিন্তু যে ল্যাক্রিমেশন বেশি হচ্ছে এটার জন্য কিন্তু আমরা শার্মার টেস্ট করি না, ইউজুয়ালি করা হয় না। কেউ যদি করে হয়তো করতে পারে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা ইন্ডিকেটেড না। আমাকে বলতে হবে যে আমি অ্যানাটমিক্যালি দেখবো যে আর কোন স্ট্রাকচারটা সমস্যা হচ্ছে। আমি যদি স্লিট ল্যাম্পে দেখি তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তার লিড ক্লোজ করতে পারতেছে না। এটা তো আমরা টেস্ট করলে বোঝা যাবে। তো সিম্পল বলতে হবে যে আপনি চোখ বন্ধ করেন, খুলেন। যে চোখ খুলে থাকে তাহলে তার পানি পড়তে থাকবে, ল্যাক্রিমাল দিয়ে থাকবে, হাইপারঅক্সিজেন। এটার জন্য আলাদা কোনো টেস্ট নাই। তারপর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যদি তার পাংটাম ব্লক থাকে, ক্যানালিকুলার ব্লক থাকে, হ্যাঁ ক্যানালিকুলার পাংটাম ব্লক থাকে, সেই ক্ষেত্রে তো আমরা স্লিট ল্যাম্প দিয়ে দেখতে হবে। আপনি সেখানে তার স্যাকপেটেন্সি টেস্ট করতে পারবেন না। আপনি স্যাকপেটেন্সি টেস্ট করতে পারবেন যখন ডিস্টাল টু দি, যদি পাংটামের থেকে ডিস্টাল যদি ব্লক থাকে, কমন ক্যানালিকুলার ব্লক থাকে, আপার পার্ট অফ দ্য লেজার ফিলামেন্ট ডাক্ট অথবা লোয়ার পার্ট যদি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা স্যাকপেটেন্সি টেস্ট করে বুঝি। তারপর কথা জিনিস যেটা পড়লে আসে যেটা হলো যেমন ল্যাসিক করলে আমরা রিফ্লেক্টিভ সার্জারি করলে কেন আমাদের ড্রাই আই হয়। রিফ্লেক্টিভ সার্জারি করলে বিশেষ করে যখন কনভেনশনাল ল্যাসিক সার্জারি করি অথবা হেমোটোসেকেল করি, সেখানে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে আমরা বিরাট অংশে কিন্তু একটা ফ্ল্যাপ তৈরি করে ফেলি। সেখানে আমাদের নার্ভগুলো কাটা যায়, নার্ভগুলো কাটা যায়। আর আমরা যখন তাকে আমরা প্রেসার রাইজ করি সাংশন দিয়ে, আমরা কর্নিয়াটাকে ফ্ল্যাট করি। ফ্ল্যাট করার জন্য আমার প্রায় 65-70 পর্যন্ত প্রেসার তুলতে হয়। তখন কিন্তু আমাদের একটা মানে 10 সেকেন্ড 15 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড পর্যন্ত থেকে থাকে। এই সময়টা কিন্তু আমার যে আমার মেবুমিন সরি কি বলে এটাকে মিউসিক সিক্রেশন করে গবলেট সেলগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, ড্যামেজ হয়। আরেকটা জিনিস হয় যে আমরা ল্যাসি করার পর নরমাল যে কন্টুর, নরমাল যে সারফেস রেগুলার সারফেস ইররেগুলার হয়ে যায়। এই কয়েকটার কম্বিনেশনে কিন্তু ড্রাই আই হয়, এই কয়েকটা ড্রাই আই হয়। মোটামুটি আমার পক্ষে এইটুকুই। সবাইকে ধন্যবাদ। চেয়ারম্যান স্যার, আমি 1 মিনিট একটু কথা বলতে চাই। 1 মিনিট অবশ্য বলো। Sir. We frequently use
keratoconjunctivitis sicca, and dry eye syndrome is synonym. Keratoconjunctivitis syndrome, the term comes from the Latin. It means dryness, keratoconjunctivitis sicca. Sicca means dryness of the cornea and conjunctiva. Many things are discussed. It is dryness now a big problem in our country and all over the world. More than 70% of the adult population suffering from the dry eye. And diabetes mellitus may cause dry eye. Even some infectious cause. I think our presenter may miss infectious cause due to adenovirus keratitis, due to trachoma, or chronic conjunctivitis, chronic bacterial conjunctivitis, untreated cases that causes chemical burn, may causes dry eye. So these things, millions of causes may causes dry eye. Some may causes permanent damage to our population, and some may, when the deficits is due to the aqueous component, we can substitute by adding the substitute. But when the meibomian gland or the mucus is deficit, it is very difficult to treat. And ultimate consequence is the loss of the cornea ulcer, corneal malformation, that is venous formation, devascularization, corneal filament leads to the corneal ulceration and perforation. Thanks a lot. Thank you, Bondu sir. Now I think our chairman sir should contribute to the topic because we are at the end of the duration of time. আমরা অলমোস্ট এন্ড অফ দ্য টাইম। একটা মনের একটা প্রশ্ন করছিল যে রোজ বেঙ্গল এবং ফ্লোরেসেন্ট স্টেইন, আমরা ফ্লোরেসেন্ট স্টেইনটা বেসিক্যালি ইউজ করেছি যেখানে শু আলসার থাকে, স্পেশালি বেসমেন্ট মেমব্রেন যখন ইনভলভ করে, এপিথেলিয়ামের বেসমেন্ট মেমব্রেন পর্যন্ত যখন ইনভলভ করে তখন ফ্লোর অফ দ্য আলসারটা সাধারণত স্টেইন করে। কিন্তু আমরা স্টেইন করতে পারে যেগুলো এবং ডিপেটেলাইজ টিস্যু যেগুলো বা ভাইরাস লেজেন্ট সেল যেগুলো, এগুলো সাধারণত আমরা রোজ বেঙ্গল ইয়েতে করি। কিন্তু ড্রাই এর ক্ষেত্রে জেসমিন গ্রেন অথবা রোজ বেঙ্গল এটা স্কোরিং করা হয়, স্কোরিং সিস্টেম আছে একটা, সেটা স্কোরিং করার জন্য আমরা রোজ বেঙ্গল এটা স্টেইন করি। এটা যে এপিথেলিয়াল এগুলো সেলগুলো, মরবিড সেলগুলো, এগুলোকে স্টেইন করে। Anyway, thank you for elaborative presentation. Thank you, Dr. Farhadjan, for good moderation, and thank you the secretary member for their nice and very informative information. Thank you all. চন্দন, কালকে এটা জানা দাও। Ji sir, now today's announcement, today's our lecture class from 1 AM to PM from data department by Professor Deepak Naik sir, tutor from cornea department. And tomorrow our Manusip presentation is radio imaging in ophthalmology. Presenter Dr. Nafis Mahmood, FCS Part 2 student. স্যার একটু স্যাররা আসলে একটু কথা ছিল স্যার। আমাদের তো স্যার এই স্কুল তো খুলে যাচ্ছে 12 তারিখ থেকে, আমাদের স্যার কনসেশনটা এভাবে চলবে নাকি স্যার কিছু চেঞ্জ হবে স্যার? এটা আমাদের একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকবে। ওকে স্যার, মানে একাডেমিক মিটিং হওয়া পর্যন্ত স্যার এভাবে চলবে স্যার? তো এভাবে চলুক, 12 তারিখ পর্যন্ত এভাবে চলুক, তারপরে আমরা ঠিক আছে। ওকে স্যার, লিভ করলাম স্যার। লিভ করলাম।